يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are going to start a new lecture about the construction of Crown and Bridge, and the last lecture we are talking the last lecture we talked about the impression, and we said that the final impression, it is the important clinical step during this treatment, and after we take the impression we are going to go to the laboratory or to our clinic, and we are going to pour the impression. Pouring of the impression in Crown and Bridge
treatment. It will differ than the pouring of impressions for other treatments like the removable partial denture or the complete denture. In these last treatments, we are only going to do the boxing, beading or boxing of the impression, and then we mix the gypsum material and we pour it directly in the impression. Here we want to do something different, is to make the prepared parts or the parts of the model or the cast which represent the prepared teeth. We are going to separate them from the model, the general model or the working cast. So to do this, we have different technique for pouring the impression and by producing the working casts, and these working casts or models with a die, or we call it removable die. The working cast and dies it is defined as the replica of the prepared tooth. It is the positive. The impression is the negative replica or copy of the prepared teeth and the surrounding ridge or surrounding tooth structures or other structures. It is produced from the final impression by pouring gypsum material inside the impression to produce this working cast. And this will enable us or make it possible for us to make a wax pattern of the crown or bridge or different crowns to continue our steps of construction and final restoration. The requirements needed for the produced working cast. First of all, must be free from air bubbles. So our pouring of the gypsum material inside the impression must be poured in a way that the gypsum material will not entrap any air bubbles inside it. When you look to this picture, you see that the dies or the parts which represent the prepared teeth has no any air bubbles within the gypsum material. Must reproduce all the details of the prepared tooth and the surrounding structures. You see that the neighboring teeth, they are produced, and the whole details of the prepared tooth, especially the area of finishing line, it is recorded and reproduced well in this impression. Must be free from any distortion, fracture, or any damage, or any shortening from the impression material. So then after that it must be trimmed to make it very easy to carve the waxing or to
apply the wax on the gypsum material to make the whole wax pattern of the crown or bridge, and it is must be trimmed in such a way to make the finishing line is clear and easy to be to apply the wax on it to produce a perfect margin of the crown. Die. A die, it is a term, means that part of the individual cast which represent the prepared tooth on which we will do the wax pattern. It produced from the final impression, and it is made from many different materials. The types of the dies, first of all, it is an old type of silver plated dies. They are produced by putting the impression in an electrical cell with a silver solution, and this electrical or electrolyte cell will precipitate the silver material on the cast to make it a full cover on the cast. The technique or the producing of the silver plated dies, it is a slightly complicated technique, but it has the advantage of a hard die which will not be distorted or fractured during the next procedures or next steps of doing the casting and waxing and so on. This is the electrical cell, electrolyte electrical cell, where we are going to put the impression inside it, and then we fill the cell with the required material to be used as a cover on the cast, and this will be the way of you can see that the impression is placed inside the cell and the solution is covering it. The other type of die is the copper plated die. Here we are going to change the solution to a copper material to make the covered cast with a copper material. Again, it is a hard material which is going to give the die good strength, and it will make it difficult to distort or to fracture the cast or the die. Even a gold material may be used to produce such a removable die. Amalgam, again, it is the third material which may be used to produce a removable die, and this material, as you know, it is a hard material, harder than the stone material. It will be very hard material, prevent any distortion. The other type of material used for producing a die, which is the commonly used material, is the gypsum material
or the stone or die stone. What are the advantages of the stone material to produce a stone die, which make it commonly used material? First of all, it is the simple technique, and it can be easily mixed and poured inside the impression, so it is very easy technique. Can be used with all types of impression materials. There is no any difference from using the gypsum material with any other type of impression materials. It is compatible with all types of impression materials. Again, it is cheap and it has no any complex techniques to be used. The gypsum materials which they are present to be used in crown and bridge treatment, first of all, is the impression plaster. Impression plaster does not use here in crown and bridge because it is a hard impression material. It is used for complete denture, and it is a hard material. It is used for final impression. The other type is the model plaster, or we call it the plaster of Paris. It is used for modeling or pouring the primary impressions or other steps during the flasking and modeling or mounting of the casts on the articulators. The stone is the commonly used material. It is widely used in crown and bridge, and still it is harder from the strength point of view. It is harder and stronger than the plaster, but still it is not strong enough like the die stone. The die stone, it is another type of gypsum material which is more hard than the stone, the regular stone. So it is mainly used to do the final or working cast in crown and bridge construction. Dowel pin. Dowel pin, it is a tool or a pin which is going to be used during the pouring of the final impression to make it easily to separate the die from the model or the cast, and replace it, make it easy to replace it into the model without any change in its position. Its design, as you see in the pictures, or in these pictures, it is a taper. It is a general design of a tapered pin, cylindrical in cross section, but this cylindrical or circular cross section has a flat side for positive seating and to prevent the complete rotation of the dowel pin in its place for perfect and positive seating of the die in the cast. There are different types of dowel pins. This is a dowel pin. Again, the same design, but it has a slight extension
like a pin, small pin, which make it easily to be seated or fixed in the impression. Here is a dowel pin with a socket. This socket will make it perfect seating of the pin in the cast. And the other advantage of this socket, it will not be distorted, or there is no possibility of friction like the stone, which make the socket of the dowel pin to be wider and wider by the continuous removing and insertion of the dowel pin. The socket may be single, like the left picture, or it may be double, to make sure that the dowel pin, which has the double pins, to prevent the rotation and ensure a good seating and perfect seating of the die in the cast. Here the socket is a metallic socket, which is more strong than the plastic one, and you can see that the dowel pin or the die can be removed from the working cast, and it will be returned to its place in a perfect and good place. How we are going to apply the dowel pin in the impression? If it has a pin or the extended pin, we can insert it in the center of the area of the prepared tooth in the impression, or if it has no any extension, we can bring a hair clip or any metallic rod or any wooden rod, and we can stick it. We are going to stick the dowel pin by this rod, and then we are going to position the head of the dowel pin in the center of the prepared tooth with a position that the long axis of the dowel pin will be parallel to the long axis of the prepared tooth. You can see here in the right picture how we are going to fix or adapt the dowel pin in the area of the impression where the prepared tooth is present. And in the left one, we have 4 dowel pins applied in the impression. And then when we fix the dowel pin, we are going to mix the die stone or stone, and we pour it in the impression until the cervical area is covered with the stone, and this is we call it the first pour. So the pouring of impression for crown bridge, it has 2 pours or 2 materials or 2 parts of pouring the impression. The first one is this part, which is poured with die stone, which is the harder material of gypsum material. And when the material, the first pour, is set hard, we are going to pour the second one. Before the material or the gypsum material or die stone is completely set, we are going to put
retentive means, what are they? They are paper clips or metallic unused things. We can put it in the area away from the removable die to make the first pour attached to the base material or the second gypsum material poured. You can see in the left picture, you can see the metallic rings or metallic retentive means fixed in the first pour before the gypsum material or stone is set. When we do this and when the first gypsum material is set hard, in the right pictures you can see that the positioning of the different dowel pins in position, and you can see that the dowel pin is seated in the center and it will be away from the impression material, and it must be for each individual prepared tooth a single dowel pin is used. You can see in the upper picture we have 5 dowel pins for 5 teeth prepared in this impression material. After the gypsum material is set hard, we are going what we are going to do. We are going to apply separating medium after removing the hair clips or the things which they are fixing the dowel pin. We apply a ball of wax at the tip of the dowel pin. If the dowel pin has a socket, we must apply the socket over the dowel pin. If we have no socket, we apply this ball of wax at the end of the dowel pin, and we apply separating medium around the area of gypsum around this dowel pin. After that, we are going to do boxing for the impression. The same what we have done. We're going to do waxing here, just like in this picture. After we remove the hair clips, we apply separating medium around the pin, and we put a ball of wax at the tip of the dowel pin. After that, we do the second pour or base of stone around the impression to make the pour of impression is completed. When the second pour is set hard and set completely, we are going to trim the impression with a trimmer to remove the excess of stone,
and then we do separation or sectioning of the cast to separate or remove the die from the original cast. You can see that the sectioning, either it is done in the parallel way to make easy for the die to be removed. If we do an undercut by inclining the way of cutting, this will make it an undercut, and there will be a difficulty to remove the removable die, or it will lead to fracture of the area around the removable die, and it will make it incorrect way of producing a removable die. So you must be sure that this sectioning with a parallel way of cutting. After we remove the die from the cast, we are going to do trimming or removing of the part which represent the gingiva around the prepared tooth in order to make the finishing line clear and can be shown easily, to make it very easy to apply the wax on the finishing line to produce a perfect margin. Okay, to this point we finish our talking of producing the cast or pouring the impression. If we want to say it in Arabic, السلام عليكم. احنا اليوم طبعا محاضرتنا راح تكون عن كيفية صب الامبريشن أو إخراج الوركينج كاست أو الفاينل كاست من الفاينل امبريشن مع وجود الجزء المتحرك اللي هو الداي، removable داي المتحرك، الجزء المتحرك من الكاست. هنا طبعا مثل ما قلنا الصب مال الامبريشن، فاينل امبريشن مال الكراون بريدج تختلف عن المتحرك، عن الضخم المتحرك أو الضخم الكامل. هناك الامبريشن تنصب مرة واحدة بمادة واحدة، احنا هنا لا، راح نصبها بمادتين وبصبتين، يعني مرتين نصب الامبريشن بمرحلتين. يعني تلاحظون هذا الكاست بلونين، لون اللي هو الغامق اللي هو الدايستون، واللون الفاتح هو اللون الستون او البلاستر. زين، تلاحظون الاسنان اللي هي محضرين اياها او محضريها احنا، زين، انعزلت تقريبا عن الكاست، صارت بصورة واضحة وقابلة للإخراج من مكانها وإرجاعها إلى المكان الآخر. قد يسأل سائل ليش إحنا نسوي هاي العملية مال الريموفابل داي؟ نحكيها إن شاء الله بالسلايدات الجاية. إذن الوركينج كاست أو الفاينل كاست، زين، يعتبر هو الطبعة أو النسخة الإيجابية عفوا، نرجع شنو؟
الوركينج كاست. الوركينج كاست هو النسخة الموجبة أو النسخة المماثلة للفم المريض، بينما الإمبريشن هي النسخة السالبة للأسنان أو لفم المريض. هذا هو الكاست. شنو هي المواصفات اللي نحتاجها؟ أنه ما يكون به أي فقاعات ولا بأي تشوه، ولازم يطلع لي كل التفاصيل اللي بالإمبريشن، يصير عندي مناطق ما موجودة أو مو واضحة بصورة كاملة، بالإضافة إلى أنه لازم يكون مقطع ومزال من الإضافات الغير صحيحة صورة، بحيث يكون عملية الشغل به جاهزة وسهلة وبصورة صحيحة. الداي أو الريموفابل داي هو الجزء الإيجابي أو الموجب للسن المحضر أو السن اللي إحنا حضرناه أو اللي نريد نشتغل عليه، يسموه بالكاست، أو على الفاينل كاست يسموه الريموفابل داي. هو الجزء اللي يمثل السن المحضر، قد يكون سن واحد أو قد يكون عدة أسنان، يعني الكاست قد يحتوي على عدة removable dyes. المواد اللي تستخدم في إنتاج removable dye قد يكون مادة الفضة والنحاس والأمالجم. تاخذون بالصورة هنا الكاست تغطى بمادة صلبة. تستخدم خلية التحليل الكهربائي بوضع الإمبريشن فيها، وبوضع محلول للمادة اللي احنا نريد نغطي بيها الكاست. فهنا أنا بيجي حالة راح شو نسوي؟ راح نخلي الإمبريشن ونخلي المادة ونشغل الخلية. مواد مختلفة عندنا، هنا عندنا الأمالجم والستون، تعتبر هي المادة الأكثر استخداما بإنتاج الريموفابل داي والكاست. ليش نستخدمها؟ لأنه سهلة الاستخدام وتتوالم ويا أكثر الإمبريشن ماتيريالز، رخيصة، ما يحتاج لها أي أجهزة أو مواد معقدة لاستخدامها. الجبسون ماتيريال بصورة عامة اللي تستخدم في الكراون بريدج. الامبريشن بلاسر ما يستخدم لأنه يعتبر مادة غير إلاستيك، نون إلاستيك، ما تستخدم بالكراون بريدج. لكن الجبسون ماتيريالز اللي هو البلاستر يستخدم بال برايمري امبريشن، ممكن نصبها ونحصل على ستدي كاست. وعندنا الستون اللي دائما نستخدمه بصورة جدا واسعة الاستخدام. وعندنا الدايستون هنا ممكن نستخدمه. الدايستون بالكراون بريدج يستخدم بصورة عامة أو بصورة دائمة، لأنه مادة تعتبر أقوى من الستون الطبيعي أو الريجولار ستون. داول بن، عندنا داول بن هو الأداة اللي تستخدم على شكل عمود أو على شكل رود، يكون على شكل تيبر. الراس مالته يكون محزز أو خشن حتى يثبت لي ويساعد على تثبيت الستون عليه. يكون بصورة عامة النهاية مالته تيبر، حتى شنو؟ حتى بسهولة نرفعه من الكاست ونرجعه في مكانه، ما يحتك هواية بالستون. المقطع مال النهاية مالته يكون على شكل دائري مع مقطع فلات، من أجل أنه يمنع دوران الداي في مكانه بداخل الستون.
أنواع الداول بنز، نوع اكو بيه زيادة مثل الدمبوس يثبت بالإمبريشن بسهولة، ما يحتاج إلى أي إلصاقات أو عمليات إضافية. وأكو عندنا نوعية أبو الجراب أو السوكت، بحيث إحنا الداول بن راح يقعد بالسوكت مو بالستون. اللي ما بيه سوكت طبعا راح يحتك البن ويا الستون عدة مرات، لا يحتك عدة مرات وبصورة قوية، راح يتلف الستون اللي هو حول البن، قد يصير به مجال للحركة ويقعد في مكانه بصورة صحيحة. بينما من يكون عندي سوكت من البلاستيك أو من معدن، هذا الداول بن راح يقعد في مكانه. بالإضافة إلى أنه بدل ما يكون داول بن واحد، راح يكون داول بنز اثنين، حتى 100% ما يغير مكانه وشكله. عملية صب الإمبريشن مع وجود داول بن، أولا نثبت الداول بن بمادة عفوا بطريقة خليلة مثل فد ما فد قضيب معدني أو خشبي. نحاول نثبت الداول بن بحيث يقعد في موقع الإمبريشن اللي هو السن المحضر بصورة عمودية وبارلل لللونج أكسس حتى تصير عمودية. إذا كان عدة داول بنز لازم تكون كلها متوازية، ما يصير واحد أعوج والآخر عدل. حتى شنو؟ حتى في حالة إنه يكون عندي بريدج، حتى البريدج يطلع هو والداول بنز مالته بصورة كاملة ويقعد في مكانه بصورة كاملة. مثل ما عرفنا إنه الداول بن هو الجزء اللي يسهل خروج الريموفبل داي من مكانه من الكاست. بعد ذلك ورا ما ثبتت الداول بنز في مكانها ولزقتها جاهزة في موقعها، مثل ما تشوفون بالصورة هاي اليمنى الأسفل، إنه رأس الداول بن راح يكون في سنتر الامبريشن اللي الجزء اللي بريبيرد توث. بعد ذلك أخبط الدايستون وأصبه إلى حد شنو؟ إلى حد السيرفايكال لاين، شوية أكثر من السيرفايكال لاين، قريب من الروت، شوية من بداية الروت. بعد ذلك شو أسوي؟ أجيب حلقات معدنية أو قراصات معدنية أو أي زيادة مواد معدنية، بحيث نثبتها ونخلي جزء من عندها بارز حتى يثبت لي شنو؟ يثبت لي الجزء اللي هو مو ريموفابل، أخليه بالأماكن اللي هي مو prepared teeth. بعد ذلك شو أسوي؟ أسوي بوكسينج، عملية البوكسينج اللي هي عملية إحاطة الإمبريشن. بعد ذلك شو أسوي؟ أخلي سفرينتك ميديم حول الداول بنز، وأخلي إذا كان مو أبو السوكت، داول بن مو أبو السوكت، راح أخلي قطع أو كرات من الشمع في نهاية الداول بن. هاي راح تفيدني بالترمينج طبعا. شغلها تفيدني بالترمينج. نسوي الترمينج راح تطلع عندي الشمع بالبداية، راح أتوقف عن الترمينج. إذا ما عندي هاي الكرة الشمع، الترمر اللي راح أقص بيه الكاست راح يبدي يربك الداول بن، وقد يسوي لي مشكلة أثناء عملية الترمينج. بعد ذلك أسوي بوكسينج وأصب الإمبريشن بصورة كاملة، وأحصل على شنو؟ أحصل على الكاست الكامل. بعد ذلك شو أسوي؟ أسوي تريمينج، يعني عملية شنو؟ عملية قطع للزيادات مال الكاست، وأبدي أسوي سكشنينج. السكشنينج هو عملية فصل الموفبل داي من الكاست. القصة هنا مهمة جدا أنه تكون بصورة متوازية، القصتين اللي هي حول الداول بن، عفوا اللي حول الريموفبل داي، من أجل أنه شنو؟ حتى يخرج من مكانه. إذا القصة ما صارت بها ميلان أو كونفيرج، راح يصير عندي أندر كات وما يخرج عندي ريموفبل داي من مكانه. بعد ما طلع الداول بن راح أوخر الزيادات اللي حول الجنجبة أو حول الفينشنج لاين حتى أظهر عملية وجود الفينشنج لاين. هاي العملية نسميها ليتشنج أو أندر كاتنج. من أجل شنو؟ من أجل نحصل على الريموفبل داي جاهز للواكسينج. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية نكمل
الحكي مالتنا على الواكسينج ورا ما كملنا تجهيز الريموفابل داي وصب الفاينل امبريشن.